was about science and imagination. So I would like to ask again about science first. Would you want to explain the difference between stretching, folding, and so on? Because last time, right, you didn't explain the difference between them. Oh, nice. The first up there. Yeah. The first is fold. Fold is when an object becomes smaller by the change of an object smaller by bending. So, for example, like when we This is become bending. yes, folds makes the object smaller by bending. For example, like when you fold the napkin and into a different shape, so it can make the table look fancy. Okay. So that bend, Yeah. that is to change the object to be curved. So yes. So for example, it's like when you fold paper, when you put paper, it will, and you bend it, so it means that you bend it strong. So it means that you bend it. It's not the same with my explanation. Okay. So, just as you say, bend is to change the shape. Yes, to be curved. Yeah. How is it like? For example, curve. So Like drinking. oh, yes, so yeah. It's like when we drink with a straw, so to make it easier, when you want to drink the straw, you can bend the straw so you can drink easily. Okay. Okay, stretch means? Stretch makes some space to be longer. Makes something to be longer? Yeah, makes stretch, but not pull something to be, pull something, we pull it and to be longer. So it will be longer when we pull it longer. So for example, like when we stretch, okay, it's like rubber Is it band. only to pull? Is it only to pull? Only to pull, yeah? Yeah, pull it so it will longer. So the object, when you pull the object, so it will longer. So for example, like the rubber band. Oh, rubber band. Rubber band, when you pull it, so it will be longer and thinner. I see. How about twists? This is like spin or rotate objects. For example, like the key. When you want to the key is an unlock. When you want to twist open the key, so you have to twist the key, and then it turns around and it can be opened. Okay, last one, dent. That is like when you press something. Is it must hard? Yes, of course. You have to press harder to lift To press harder. to press harder and lift a mark. Yeah, lift a mark. For example, like when you So it cannot be back again to the fixed one, to the previous, because you have to push it harder. You have to press it harder. you have to press it so there is a mark. There's a There's a mark on it. It's like a hole. Can be like a hole. For example, like when you press something harder, it's like like kicking. oh yeah, when you kick a ball, and then after that you can kick the ball to something, like so it will show the mark. I mean, what is the things that make off so that when we kick it, it can be done?
presses down, so it can bend. Not only I mean like this. Does it have a specific, because this is made of this, yeah, it's because this is made of this, that's why this is bad. But this is not made of this is not bad, and then, no. Because on the book we don't focus on the metals that what's metals that's made of, when something's bending, and also when something's dead. From the books, only focus on the objects that can make the something's bad, like examples like when we push something harder, for example, only with our hands, it can give the dent. So, if for example, like the plastic ball, when we press it, so you can see it will dent. And other examples like, for example, like the cars, when the car get the for example, like the crushers. So when the crushers try to crush it, so the car will bend. So it means that all materials, if you press already, it will No, bend. and all materials can, when we press it, can bend directly. So like the material made of wood, it cannot bend directly by our hands. But as when we use the tools like the hammer or this, so it can bend. Or we use the harder material like the made of rock or stone, so it can lose it down. So I mean, later like this, you can explain like to make clear definition about then become students. Yeah. So it means that not all material that can include price like that. Not all materials can bend if you press it. Later they think that all materials can bend because they are still fake, right? They think okay. Okay, so the next one is IPAS. Yeah, IPAS. Can you please explain about dipanaskan? Dipanaskan berarti sesuatu yang diberi panas. Jadi contohnya adalah seperti lilin. Jika lilin diberi api, dia akan dipanaskan, berarti diberi panas, sesuatu diberi api, dipanaskan sesuatu diberi. Apakah harus api ya diberikan? Menurut saya kalau yang dipanaskan itu berarti sesuatu yang diberi suhu yang lebih tinggi. Sebenarnya kalau yang lebih intinya kan lebih suhu yang lebih tinggi, diberikan suhu yang lebih tinggi. Tapi kalau buat konten itu jadi kalau benda itu sesuatu yang diberi dipanaskan ya, diberi panas atau diberi api, diberi panas. Di sini kalian menuliskan adanya proses pemanasan suatu benda. Adanya proses pemanasan suatu benda objek. Oke, jadi proses pemanasannya ini bukan hanya tentang api ya, Mas ya. Yang penting suhunya dinaikkan, itu sudah panas dia ya, sudah dipanaskan namanya ya, proses pemanasan ya. Sama seperti kita di sauna ya kan, dinaikkan suhunya, ya kan, kita juga berkeringat, ya. Bukan berarti ada api gitu ya kan. Tapi kalau saya bahas suhu nanti kan kemudiannya suhu apa, misinya apa? Suhu yang tinggi, suhu itu tinggi, suhu yang tinggi itu berapa derajat? Kita kan nggak tahu derajat. Kalau yang simpel bisa kasih aja seperti api, contohnya api gitu. Jadi murid nggak berpikir kalau yang panas itu harus berbau api gitu, enggak. Contohnya lilin yang ketika lilin itu memanas karena api gitu misalnya ya kan, boleh seperti itu. Oke, terus pernyataan Mas. Kalimat yang memberikan informasi. Jadi contohnya seperti pernyataan mengatakan kalau plastisine adalah benda lunak yang dapat dibentuk. Itu merupakan suatu pernyataan, informasi yang kalimat memberikan informasi.
Gimana yang berproses? Ini saya tidak jelas. Pertama tuh saya sebelum kayaknya ini susah berubah lagi. Iya, dia memang udah lebih mendingan kalimat yang memberitahu sesuatu. Iya, itu saya. Oh, Miss. Tadi pagi saya kayaknya yang memanaskan saya udah ganti juga, tapi kayak diganti susun lagi. Oh, iya. Tapi nggak konfirmasi, jadi saya saya membaca. Harusnya ada setuju dulu ya, Pak. Jadi waktu proses. Iya, makanya saya tahu juga kan, saya kira kemarin kan disusun evaluasi sama Miss. Saya kira sudah diganti susah, tapi saya lihat pokoknya masih sama. Tadi yang dipanaskan tadi. Iya. Yang lagi cuma memancarkan cahaya. Nah, itu pertama kan bukan itu kan. Itu aja dan selanjutnya saya perbaiki. Sendiri lagi. Beda waktu aja saya duluan sudah jadi susah. Jadi saya paham. Bisa dasar. Datang. Jadi saya kira yang saya baca ya saya dari lagi saya Jadi understanding ya. kok berubah ya proses saya kok jadi proses nggak buat proses. Iya, adanya proses dimana benar. But still can be accepted, okay. So what's mulai? Menurut saya mulai itu berubah wujud dari padat ke cair. Iya, oke. Menyala berarti memancarkan cahaya. Ini seperti lilin yang jika diberi api dinyalakan maka dia akan memancarkan cahaya. Bagaimana lampu bisa? Lampu dia menyala, maksudnya segala sesuatu yang bercahaya itu berarti menyala. Ya, lilin diberi dia menyala kalau diberi api. Kalau lampu kan tidak diberi api, dia mendadak listrik yang dapat bernyala atau bercahaya. Pokoknya sesuatu yang bercahaya itu menyala ya. Wujud, Miss? Wujud berarti bentuk yang terlihat, bentuk yang bisa dilihat. Seperti misalnya Konkret namanya ya. Nyata, pasti nyata. Misalnya seperti ya lilin itu kan lilin, contohnya seperti lilin. Lilin itu bentuknya sudah bisa dilihat, dipegang, nyata. Dia berarti kelihatan dan terlihat bentuknya. Tapi biasanya kita nggak bisa lihat. Apa kita mau disebut wujud? Ya wujud dia. Tapi kita nggak bisa lihat, bisa enggak? Iya, tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Jadi misalnya wujud bentuk benda yang terlihat. Bentuk benda. Sementara gas itu tidak terlihat kan? Tapi itu disebut wujud juga. Wujud padat, cahaya dan gas. Oke. Tapi di buku kita IPA itu masih fokus tentang wujud benda padat dan cair. Kita belum ke gas. Belum gas. Jadi kita belum bisa jelaskan gas itu. Memang mungkin ada juga Belum bisa di situ. Ya, soalnya penjelasan di buku IPA itu hanya wujud benda padat dan cair. Ciri-ciri padat, ciri-ciri benda padat dan cair gitu. Jadi belum sampai ke wujud gas. Iya kan sesuai dengan harus sesuai dengan kebutuhan. Oh gitu. Maksudnya biar. Iya sebenarnya ada juga yang bertanya di situ kalau gas atau mungkin kalau ada yang bertanya kalau jelas. Iya kalau bertanya itu benda juga nggak, misalnya juga yang bertanya itu benda juga nggak, iya itu benda juga, tapi itu tidak terlihat bagaimana, tapi bisa dirasakan. Kamu bisa merasakan. Ada yang bercanda ada yang kalau gentengnya sih itu kan bisa terlihat tapi gas juga. Jadi gas tadi kan sebenarnya benda itu wujud tadi bisa terlihat, bisa sesuatu yang terlihat dan bisa dirasakan atau dirasakan sebenarnya. Jadi kan memang si gas tadi tidak terlihat tapi bisa dirasakan, seperti kita angin kan merasakan seperti itu, tapi tidak bisa kita tidak bisa lihat tapi bisa dirasakan. Berarti kereta mana lagi ya? Dia salah malah kayak sudah ditambahkan. Sekolah sudah dibuat sesuatu yang terlihat dan bisa dirasakan, bisa dilihat dan dirasakan. Tapi dibuat lagi cuma bentuk benda yang terlihat. Nanti edit lagi guys. Berarti definisi sama nih ya. Oke. Oke, we move to LPS. What will you do for warming up this map? Oh, ini bukan misalnya. Oke, health education. Nah, guru menanyakan beberapa pertanyaan
Julia has good habit. Yeah, Julia's good habit, not just Julia's good. Julia's good habit. It's about Julia's habit. In the book, it focuses on Julia. To compare, there are two persons, Julia and Eddie. It tells about their self. Julia looks very happy and excited with herself because she wears the proper from head to toe. For example, from their clothes, she used the suitable clothes, but Eddie did not use the suitable clothes. So he's a very miserable. He's very miserable. His shoes is not fit on him, and the clothes will not fit on him. So he looks so miserable. Okay, so after the story, will you give explanation to the students about moral lesson from the story or something? What will you do? After you read this, after you explain about the comparison between Julia's habit and Eddie's habit, what else? I focus on them that if you want to look better, perform better, then you have to use the proper suitable attire. So like the clothes, their short or their trousers, their shoes also. So it's their habits that they should wear the proper and also the clean attire. Okay, what will they do if something like the clothes or like the trouser is not matched or is not suitable for them? What will they do? I will emphasize that they can use the other clothes or trousers that is suitable with them in their wardrobe. They have to choose it and put on to their body. For example, they don't need to buy the new one, but they can use the old one that are suitable with them. So They have to change their clothes to the other ones that they are in the wardrobe. So maybe like this, you cannot force something that is not suitable for you. You can try to put on something else. You don't only have that one, right? You can use the other one. The old one is still okay, right? Yes, yeah. You don't need to buy the new one. You don't need to be feeling sad or sometimes you don't need to cry because of that. Yes. Because some of the students they're like ego, right? Yeah. But one of them I will buy the newest one is great. Sometimes one person will say like this, it's okay then if you want to buy the newest one, I But yeah, that's yeah. Okay. So will you ask them after we read the story, can you please compare their habits about between Julia and Eddie? Yeah. You asked Actually, Julia. this is the first time we learn about this. Is the second week we will discuss about The same story. Yeah, with the same story, with the same explanation. So I will add more. Maybe I will give them more information about this. So the first meeting we have compare Julia and Eddie. Okay, Mas, can you please explain about science? Course about science. Yeah. The first meeting is on Tuesday. The first meeting we talk about the shapes of shape. You put here, how can we change the shape on an object? Yeah. Can you please explain It this? is about how to change an object by force. So we use the force to change an object. So we use force. Yes, to change an object. What actually this is about. It is like when a wood, when we fire, so it will change it. So it will change. And after that, it's like when with the Play-Doh or plasticine. Okay, it's when they press it, so they use the force, right? The force to press it or
change the shape of the plasticine, of the Play-Doh itself. So will you explain far about maybe something will change after we after we give force, for example, like like we pull it, we push it, or we press it, stretch it. Will you explain that? Yeah, some of them is also talks about. Like just now, we talk about folding, bending, Yes. stretching, twisting. Okay. So here you say that you will call the students from Wayland for reading. That's the What is step that of of it. it? That's the step about our activity. So the first, they have a setting. We ask about the previous homework. The second, I show them the vocabularies that they have. They will write letter. And after that, they will read the story from the text, from the text of the books. So after that, I start to explain about the topic or the materials. So will you show them maybe you can bring a ball? Oh yes, of course. I will bring the proofs that way. I will bring the proofs like the Play-Doh, and then I will try to stretch it, and then I will try to pull it and press it. They will know that the Play-Doh will change the shape itself when we give the force. Why do you put the question here? Why do you think doubt is a good material for showing how an object's shape can change? Play-Doh is one of the material that is easy to change. I mean, it's like it's a soft material, so it can be changed easily. We can change it easily by our hands or by our hand, like stretch it, like pull it or press it. So Play-Doh is one of the material that is easy to change the shapes. So you will buy this? You will provide this? Yes. Guru menjelaskan tentang gambar dan para perumus Pancasila. Itu di buku. Di minggu yang lalu, minggu ini kita membahas 3 perumus Pancasila, yaitu Soekarno, Muhammad Yamin, sama Soekarno. Nah, di halaman berikutnya itu ada beberapa tokoh lain yang juga ikut berserta dalam merumuskan Pancasila. Nah, di situ nanti ada beberapa nama tokoh. Nah, di situ beserta wajah-wajahnya. Nanti di situ lagunya saya akan menjelaskan ini namanya siapa dan salah satu yang ikut andil dalam merumuskan Pancasila. Will you give extra explanation like apa mereka merumuskan Pancasila? Tidak, misalnya di buku itu menjelaskan cuma tanggal namanya, tanggal lahirnya dan di mana dia dilahirkan. Tapi kalau misalnya saya disuruh untuk menambahkan seperti kapan dirumuskan, bisa Boleh sih. bisa kapan dirumuskan, lalu apa perlu sejarah juga bisa nggak usah panjang. Sekilas saja karena kan masih kelas berapa ya? Kelas 2 kan. Dijelaskan ini telah perumus Pancasila. 3 yang paling utama itu adalah Muhammad Yamin, si Soekarno sama Soekarno tadi. Dijelaskan di minggu ini. Ke depan baru selebihnya yang berikutnya juga yang ikut andil dalam perumus Pancasila. Jadi misalkan jelaskan juga siapa-siapa presiden kita atau presiden pertama saja. Kan disitu Soekarno. Sekarang kan Mereka tanya siapa Soekarno itu presiden pertama kita. Tapi mereka belum
sampai pertama aja. Sampai pertama aja. Pertama dan terakhir itu ini. Iya, boleh ditambah. Boleh ditambah ya. Jadi nanti itu juga akan menjelaskan apa namanya, kegigihan mereka. Iya, iya, karena saya juga menjelaskan tentang sikap sikap pahlawan yang sudah teladan seperti cinta tanah air, yang dalam berkorban seperti itu. Jadi sikap-sikap yang teladan dari para pahlawan yang mereka pelajari. Jadi penjelasannya lebih detail nanti dijelaskan di kelas itu. Jadi salah satu di antaranya cinta tanah air adalah salah satu sikap pahlawan yang harus teladani. Lalu menghormati orang lain, lalu rela berkorban. Nah itu nanti sudah dijelaskan di vocabulary dalam berkorban itu artinya apa, terus menghormati juga artinya apa, terus dijelaskan di vocabulary. Oh iya, oke, nanti Miss tanyakan mereka nggak atau kayak survei mereka gitu kan? Oke, coba kalian pikirkan apa sikap kalian di kelas ini yang sudah sesuai dengan sikap-sikap awal yang hidup, begitu? Ya, karena saya juga menanyakan siapa yang bagaimana contoh kalian Di rumah bisa, di sekolah bisa, yang sesuai dengan sikap-sikap awal tersebut, gitu ya kan? Sudah misalnya, belum, ini kan tentu minggu depan. Oh, berarti nanti lah ya, minggu ini lah ya. Miss, when you ask them one by one, or maybe you choose randomly. I ask them to ini angkat tangan, siapa yang jawab? Enggak, saya pilih siapa yang jawab dia langsung. Jadi dari singkat, tiapnya ya. For those who want to answer, Yeah. So if all want to answer, how is that? I give them time. Okay. If they answer, if they mereka ini. Jadi misalnya mereka angkat tangan, saya akan pilih beberapa dulu. Soalnya pertanyaannya bukan hanya itu aja. Nanti kan ada pertanyaan lain. Apa yang pertanyaan Miss? Pertanyaan lain seperti misalnya sebutkan negara kita itu namanya apa? Kamu tinggal di mana? Pahlawan buatmu itu siapa? Seperti itu. Kita masalah pahlawan. Jadi pahlawan itu siapa? Atau mereka kenal nggak pahlawan yang ada di Indonesia? Jadi saya melakukan pertanyaan itu. Jadi kan mereka juga punya kesempatan untuk menjawab dari satu orang atau dua orang aja. Lalu dipersilakan karena saya kadang saya berikan itu dengan menambahkan nilai di kelas 7 mereka. Oke, jadi dijelaskan apa itu pahlawan itu. Iya, soal di